So, I just want to lend my voice to the arrest of Akwa Okuko Kenanioba. Akwa Okuko Kenanioba is a traditionalist who rose to fame through tradition, Igwogu. But too many people misunderstand tradition. What he rose to fame is not tradition. It is called witchcraft because nne ya ka dị ndụ and o ji ọfọ eme dibịa. Ebe mpa gị dị ndụ, ị gara emerọ dibịa ebe nna gị dị ndụ. Ị gara arụrọ dibịa ebe nna gị bụ agwụ dibịa. Maka agwụ nna na-efe efe, onaya ka ọ dị. Ọ nna gị nye gị blessing, nwa m arịtaghịwago m represente m, i represente buru nke nna gị ji. Ị gaghị efe nna gị aka n'elu, nna gị dị ndụ gị ibu ọfọ si na ebe ọfọ na ị na-eme dibịa ibu ọfọ. So that one apart. Akwa Okuko tiwara akị na Nioba rose to fame through ịgwọ ọgwụ and built hotels. But there is something that people doesn't look at. Ị hụrụ ịgwọ ọgwụ ego ndị Igbo is not known with ịgwọ ọgwụ ego. In Ala Igbo, in Igbo tradition, what you can only do is that when you see your child, he is not progressing, you go and look for those things that is making your child not to progress. You ibugasia ya, settle on the way, carry ya, rọrọ ya agwụ, because agwụ na-akpasa ihe. Megasiara ya ụmụ ihe ndị traditions if he is not doing well in business. Imecha ụmụ ihe ndị a, if that person continue, you then go and ask, what is the thing that is making this child not to do it? But in this case, I now know oke ite. Esiwe oke ite na-ebute ajọ ego. From where? The thing made some Igbo youths are no longer doing business as they ought to. That thing is the one of the reason why iji wee hụ human pass a na-ere ya n'ala Igbo everywhere. Something that we are not used to. Ọ n'ala Yoruba ka anyị na-anụbu ụdịrị ihe a. Na a na-egbu human pass, a na-ere human pass. Ọ n'ala ndị Yoruba. It's not something that we know that we can see within our own society. So we grew up seeing all this ụmụ dibịa, a na-eme ibubo, a na-agwọ oke ite. Ibubo bụ ajọ ọgwụ, nnukwu ọgwụ. Oke ite bụ nnukwu ọgwụ. N'inwe oke ite inwe ajọ ego. But none of these native doctors gwọrọ oke ite a dobe ka oke ite a gbụbara ha ego. You will go to them, they will collect your own and gwọrọ gị oke ite. O nwere ihe a na-akpọ like mụnwa m na-eme ihe dibịa, a na-eme dibịa. My children knows it. Everyone around the world knows it. Anaghị m agwọ oke ite, anaghị m agwọ ibubo. What I am is problem solving dibịa. Kedu ihe na-eme gị? What is your problem? Achọ ya through tradition. Ọ bụrụ nke a ya egotecha ụmụ ihe niile na-eme ihe ego ya, but not egwu oke ite. The reason why there is human pass business growing n'ala Igbo bụ since these people started brandishing wealth from oke ite, started brandishing wealth from ibubo. That is the time. Mmadụ na mmadụ, ma ndị na-asị na ha na-eme yahoo, a na-emezi yahoo plus, ụmụ anyị na-agbazi ara, ụmụ anyị na-agbazi mkpụrụ mmiri, ụmụ nwoke anyị esi n'ike na-adụrụ isi ha. That is the evil of all this ụmụ mpịapịa demons a na-akpọ ndị native doctor. So do I support Soludo in arresting all of these people? I do not support the government of Nigeria.
But this, as an Igbo man, is a very welcome development. Treat these things once and for all. Our daughters will be in school. We will think that they are in school. At a time, they will find them in one city, as if they went to visit a Yahoo boy. No Yahoo boy drop. Our children no longer go to school because they want to go and Ibubo. The other time we heard about a child which went to Chimarin Temple to gwọrọ ya ọgwụ ka ya wee bute ike. Chimarin Temple told him, you will bring somebody. Ọ sị anyị na onwekwa onye ha na-eso wee bịa ebe a. Onwe onye ya kpọtara. I say I need the person now. What about this your friend that come here? Only his friend anya wee sị ihe. I say ya obi ọkara gị were this your friend gwụọ ọgwụ. Ya sị yes. I say ya bụ enye gị mma na agbuo this your friend, you can kill him. Ọ sị yes. Sị nye mma. Chimarin Temple expose the evil in that child. Kedu ihe mere agba Chimarin Temple mgba? Because he is not the type of native doctor who will come and perpetrate this evil. Ọbazi ime, onye agbakpuru ime, ejirisa ga-agbakpuo ya. Because through Chimarin Temple, we understand the many atrocities that some people perpetrate, and some people can go a long way. Does it mean that these people, we are not going to these particular native doctors? The answer is they are going to them, and they have been doing it. That is the reason why if you go to Igbo land today, where human trafficking is in Igbo, baby factory, Igbo, something that we are not used to. But since these people have started brandishing wealth of Okite, wealth of Ibubo, what are the mechanical parts and engineerings of preparing those things? Those things sometimes require human heads. Those things sometimes require human parts. And where can you buy it? In black markets. And when are some of our children who have gone to do human parts business. Some of our children who they train in human parts business now found another business to themselves, kidnapping. That is the highest bet of every evil n'ala Igbo. To these native doctors, they are busy brandishing their ill-gotten wealth to the people, telling them that onye nwere ọgwụ nwere ezigbo ego. Those days, how we know good native doctors. When I was growing up, ha nwere ego. Yes, those days, good native doctors, ha nwere ego. Unless you come and help them. But since some of these people started witchcrafting, entered into witchcrafting, trying to convince our people that witchcrafting is the good way and one of the best way to get wealth. Our people, our children have graduated into buying the idea of ere pass mmadụ enweta ego, egbuo mmadụ enweta ego, end somebody's life untimely enweta ego. Can this continue? Can this continue? In the other hands, we saw somebody called a Ejiofor
taking picture with Akwa okuko. And one other native doctor, very good man those days, and later started following Ejiofor, or Danike of Anam. Somebody that I love those days very well. Papa is what we call him. May your gentle soul continue to rest, even as you deviated and started following Ejiofor, praising Hallelujah, Hosanna in the highest. You are one of the good men that I used to know. May your soul continue to rest, please. We saw them taking pictures with our okuko. What is Ejiofor doing with a young boy, of a young boy, younger to be his child? It all boils down to one thing. What they created n'ala Igbo. This kidnapping kingpin, Ibucha ndị mmadụ ire their past, started with Ejiofor and Benjamin Mmadụ. They should deny it. Because when you learn people, tell them you can do this, you can do that in order to make money. You have taught those people how to make ill wealth. And those people are really going to go in to become professionals in the field that you have taught them. It is not a rocket science. It is something practicable. You have taught them something, and they are willing to learn, and they have learned it. They are willing to run along with what you have taught them. It is not a rocket science. It is very, very practicable. Something that you can see. I am a man I owe Jews, preaching the Holy Gospel as the heavens may, because Elohim Chukwu Abiyama is the God, is God and not man, and to whom alone all glory must be to, and not man. So to not only Akwa okuko that needs to be arrested, all of them panon. All of them panon. One million wilo did teaching and said, Igbo, mananu ihe unu na-eme onwe unu ibubo na ihe a, ọ ya emebiri anyị ife ọnwụ iko ya adakwasị ala Igbo. Many people we are not getting it. If you go to every corner now n'ala Igbo, ọ ịtọrọ mmadụ, human pass egbuere, something that was very, very rare to see those days. It's now common. Because people want to go and do okite. People want to go and do ibubo. And to do okite, they are denying that they are not involved in it. Then who? Who is involved? Who is involved? You then notice that all these things have spoiled something. To those of you who will say, oh, why is these people doing this? It is because the evil that is happening in ala Igbo today, let them arrest more. I support this type of this thing. Let them arrest more of them. The evil in ala Igbo na ọ na-agbazi anya mmiri. Ụmụ anyị na-efuzi. Ụmụ anyị ndị nwaanyị achọghịzị ịga skuul, ọ isogharị ndị yahoo. A na-ehichakọrọ pas ha wee na-emekọrọ ụmụ ihe ego ọgwụ ego. Evil of the highest order, Mazi Ogodo n'ala Igbo. Who can we run to? Who can we run to? We will resolve everything by ourselves alone. Treat those evils. Find them out. Who is perpetrating it? Let us fish them out. Arrest more of them. Enwere nke a na-akpọ oke Ezobi nọ na Asaba. Enwere nke a na-akpọ ka ihe a na-akpọ
nke 419 a ka ihe a na-akpọ ya ayaya na Nando. Ndị Nando, fish your ayaya out because now is the time ha socha. O nwekwara another one a na-akpọ man pass man. Fish them out. Ha niile socha. Onye gbapụ ya jee somewhere jeje buru otu arụsị gbarabata sị na ya obidogo ọrụ, na ya ọ na-arụzi ọrụ a na-amaghị ebe a nọ wee mụ, ihe a na-amaghị ebe a nọ wee bute. Ịsara arụsị ndị ọzọ apụtaruo. Too many of these arụsị na-eri mmadụ. Human sacrifice. And how does it get? People are the people patronizing all these things. They will name sacrifice upon sacrifice. Umubai na apụ ara na agba ndị bai. Many people nada every day by day. We need to fish all of these people out. Ka anyị mara na ihe anyị na-eme onwe anyị. Asịkwa m onye ọbụla eme na dibia. May dibia in the line that at least may your ancestors proud. Our ancestors ebido with ịdọta oke ite, ịdọta oke ọgwụ, ịgwọta ibubo. Anyị aha agwọ ọgwụ ego. I will people that survive through handwork. Ị gaa n'ala Igbo na onwezi onye na-amụ aka ọrụ. Everybody chọziri ego mbute. Ị gaa ebe niile a na-amụ aka ọrụ na ọ gbaziri empty. Ụmụazị na-amụ ọrụ nọzi ebe ha na-eme HK. Eru ebe ha na-eme HK, and most of these HK people bụ ndị si n'ike alụọchichi ụmụazị. Go and ask. Achịkọrọ ụmụ boys dowe ha na-useless their future. Ịhụzie echi nke mụma HK ga-amụta. Gị hụzie nwa gị nwoke a na-akpọ Nnaemeka, Chimaobi, Chibuike, gị hụzie ya ọ na-eme ka Adaobi. Ajekwa m ahịa the other day wee gote azụ ice fish a dịzikpe. Ị na-ele nwoke na-asị elekwe mbọsị nke a bido. Ha na-akọzi inyo. These are the evil of ibute ego mbute. This ill-gotten wealth anyị na-watch bụ na TV. We don't know that it's practicable. Ndị dibịa wee buru ya pụta social media telling our children that you can get ill-gotten wealth. Onwezi onye na-amụ aka ọrụ. Onwezi nwa na-aga boy. Business eji wee mara ndị Igbo na-collapse. Nobody is learning anything again to survive. Onye nke gbalite ọmụ ịgba mkpụrụ mmiri, mụ ịgba anwụrụ. Ị na-ahụ ya next time ya bụrụ okoko moto, ị jụọ ya ebe o si wee bute. I doubt na ụfọdụ ndị nne na-ajụzikwa ụmụ ha ebe ha si wee bute. Ihe a na-emezi na abụ do to evil have become the order of the day. Ịhụ ka nwa gị na-agba moto, hey na Chukwu Chineke alụ ọrụ na m. You will not ask your child, how did you come? Those days, I can remember when I started hustling ice water. Nga na-azụ mburu jere ice water wee nweta ego. One day m wepụta ego nye my mom sị ka eme ihe a. Ego a m wepụtara ya sekpube m ala. Na ebee ka m si wee weta ego? Ebee ka m si wee weta ego? M wee sị ya nne na ọ na-eme mbata mburu ihe je hustle ice water. Ya sị m na ebee ka ihe a m na-eji ahustle ice water dị? Did you believe that my mom were ego a nara m ya kechie ya? The next day ọ kpọrọ m sị m ka ọ gahụ ebe ahụ m na-ere ice water. Ọ garuo ebe ahụ ebupụta baf m ji ere. Nke baf bụ m goro dobe ya ebe a m recha lọ. Nne m bebe akwa. Nwa m ya bụ ọ na-eme ndị gị skuul ebi ebe a na-ebugharị ahịa mbugharị. Nwa m so ịchọghị ịga skuul, ịchọghị ịbara onwe gị uru. Ọ na-emezi ihe ọ na-eme bụ ịpịara m apịaga m skuul. Ya gwa ha saa na nchi na skuul pụọ, ha jide m. Mmegidechizi ọnwụ gbapụ n'ime ụlọ.
onye ọbụla achọzina m maka akwụkwọ abụghị ma Colin mgbe aha. Ama m ihe nne m megidere bifo edoziere m na nne m for that single act na m achọghị ịba uru. But today, iwepụta uche ego ka na-enye, ị ka na-egosi nne gị ya nara gị, hey nwa m nye m. Nobody wants to know where you make that money from. Nobody wants to know ma ị bara uru ma ị chọrọ ịghọ ahịa. Ọ ebe ọ bụla isi wee weta ego. Ee, Chineke alụọrọ na m ahụ ize Chukwu. Courtesy of this very evil planted in our land by all these people who brandish ill-gotten wealth, sị na ha na-arụ ọrụ ọdịnala. It's not known with Igbo people. Nna mụrụ nne m, nna mụrụ nna nne m were a very great dibia. And when I was growing up, I saw very great and potential dibias. They were not brandishing ill-gotten wealth. They were not encouraging our people to go into ịgwọ ọgwụ ego. In fact, they send their children to ịmụ ọrụ aka. Go and check dibias of those days. Na-abụzi, oh, ego mbute, and our land is going corrupt. Every day, a na-atọrọ ndị mmadụ, a na-egbu human pass, a na-ere human pass. As people, we may not survive. Ma ọ bụrụ na this 21st century slave trade continue, we will go into extinction. And that is one of the reasons why it is very, very, very vital. Ọnwa dibịa nke ịma na your community na-eme ya, tụpụta ya ọkpa ama. They should go after all of them. Amakwa m ha gwọrọ Soludo nke na-arụ ha ọrụ. Maka ọ bụ tata ka Soludo mere pawa. Onye mama ha o jiri n'iwe gwọrọ nke na-arụ ha ọrụ. Soludo wee fọrọ ntutu taa wee si oke. Ma Soludo chụba fa. Nke a bụ the only thing m na-aba ake gị. Chụba ha ebe ọ bụla ha na-anọ. Chụba ha. I'm not backing you as a governor. I'm backing you as a Biafran, as an individual. No, Chofa, let this evil end once and for all now. Thank you, and God bless you for watching. Please share and hit the like button. This is my take on the arrest of Akwa Thank you.